More news coming in. BJP MPs from Bengal have requested Prime Minister Modi for a meeting on the issue of violence that we've seen in the state of Bengal. This has got to do with the violence, in fact, that has been reported in the state of Bengal. Two instances. One that has been highlighted by the BJP today is on your screen right now, where a woman was tied up and whipped. The second one, the video of which in fact has gone viral, of a woman being lynched. These two videos, because of which the BJP has taken on the Trinamool Congress, talking about the complete failure of law and order in the state of Bengal. These are the two videos that we are in fact talking about. The Bengal MPs of the Bharatiya Janata Party essentially will be meeting the Prime Minister. The BJP has been cornering the TMC on this entire matter, and now the MPs of the Bharatiya Janata Party are seeking a meeting with the Prime Minister on this. Aishwarya has more on that story. Aishwarya, the MPs of Bengal from the Bharatiya Janata Party are seeking a meeting with the Prime Minister. What more details can you share with us? Well, Sneha, we have seen how the past few months violence has been one of the major issues, whether we speak about the violence that took place after the Lok Sabha elections, also the violence that took place when the Panchayat elections were held in the state. Violence has become a big bone of contention between the BJP and the TMC. The BJP time and again has been coming out with images of how their party workers are treated. They are being thrashed, and in many cases they have been killed. So all those are the issues that the BJP MPs from the state of West Bengal are now seeking time with Prime Minister, and they want the Prime Minister to touch upon what's happened in the state of Bengal. So that's also something that we can see happening when the Prime Minister speaks at 4 p.m. today. Yeah. All right. Thanking you for the moment for getting us those details. MPs of the BJP from the state of Bengal are meeting the Prime Minister. They're trying to get an audience, raising the issue of the worsening law and order situation in the state of Bengal. Jungle justice controversy in the state of Bengal a day after the video of a woman being brutally thrashed by a local TMC worker went viral on social media. The victim has broken her silence. Interestingly, rather than holding the prime accused, Tajmul Haq, responsible for the cruel act, the victim is blaming the whistleblower, the man who made this video and circulated it. She's filed a complaint against this particular person. Meanwhile, BJP Shubhendu Adhikari released another video accusing Tajmul Haq of assaulting another couple. In the video posted by the BJP, a man and a woman are being thrashed with their hands tied. Amid all of this, politics has speaked over this matter. গতকাল আমার যে ভিডিওটা ভাইরাল করেছে সেটা আমি জানি না কে বা কারা ভাইরাল করেছে। থানায় আমি অভিযোগ জানাচ্ছি, লিখিত দিয়েছি। তো আমার মান-সম্মান নিয়ে হানি করেছে। আমার অনুমতি ছাড়া ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে। ওই ভাইরালকারীর ব্যক্তিকে আমি থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি। তাদের পুলিশকে আমি অনুরোধ করেছি, পুলিশ ওই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হোক। পুলিশের উপরে আমার আস্থা আর ভরসা আছে। ও যা ভুল করেছে তার শাস্তি পাবে, কারণ সেই দিনও দুঃখ প্রকাশ করেছে। ঘটনাটা খুব নিন্দনীয়, দুঃখজনক ঘটনা। তো এটা নিয়ে সেই দিনও দুঃখজনক বলেছি, আজকেও বলছি, সেই দিনও বলছি যে পুলিশ ওকে তুলেছে, কেউ বলতে যায়নি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফোন করেছিল, সেটা উনি জানতে চেয়েছিল, ব্যাপারটা জেনেছে। আপনি কি বলেছেন? আমি বলেছি যে ও ভুল করেছে, আমি দুঃখ প্রকাশ করছি রিপোর্টারের কাছে। ওকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, ওর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকেও আমরা বলেছি। हम यही बोलेंगे, पश्चिम बंगाल में चोपड़ा जो घटना घटी है और कुचबिहार में जो घटना घटी है, महिलाओं को रास्ते पिटा रहा है, उसके जेसीबी बोल के तृणमूल कांग्रेस का लीडर और उसका साथ दे रहा है उसका विधायक, बोल रहे हैं रास्ते में ऐसे कांड मुस्लिम राष्ट्र में होता है। तो आप बोलिए, ये भारतवर्ष क्या मुस्लिम राष्ट्र है? क्या बांग्लादेश के साथ चल जाएगा क्या पश्चिम बंगाल? यही दिशा रुकने के लिए, इस दिशा पूरा भारत को नजर रखने के लिए हमने पार्लियामेंट में आवाज उठाई।